Hey guys, welcome back to my channel. What's up, what's going on? I hope you guys all are doing great. If you're watching me for the first time, then hey, I'm Triya and I post makeup and fashion related content in this channel. I am really excited because ये शायद मेरे 2020 का लास्ट ऑफिशियल वीडियो होने वाला है। आई होप कि 2021 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, आपके फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा हो। सो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर दिस लाइक ग्लैम सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक एंड मैंने बहुत सारा शिमर यूज़ किया है, एज यू कैन सी दैट। सो या, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो then please keep on watching. But before I start this video, if you haven't subscribed yet, then please do, and also hit that notification bell so you will get notified every time I post a new video. And now let's get started. Okay, so first up I'm gonna start with a moisturizer first. So for that I'm gonna use this Nivea Soft. So for my brows I'm gonna use this PAC Superbrowww eyebrow cream in the shade Walnut Wax. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne, for all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne. So now I'm gonna clean this up so ये थोड़ा सा snatched लगे. For that I'm gonna use some concealer and इसको मैं एक flat brush पे लेके ऐसे इसको clean कर दूँगी. Should old acquaintance be forgot? Okay, so for my transition shade I'm gonna use this bronzer right here, which is from Sugar, and this is in the shade Woody Wonder. Recently मुझे ये shade मेरे transition shade के लिए बहुत अच्छा लग रहा है because it's that perfect shade जो like मेरे स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा है, एंड इट गिव्स यू दैट लाइक अ शैडो काइंड ऑफ फिनिश. इट्स like a no makeup look something like that. So it gives my eyes a shadow, a depth which looks really natural to me. So yeah, I really love this. Just look at that. इसलिए मुझे मेकअप बहुत अच्छा लगता है. लाइक आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो. लाइक look at that, it's a bronzer but you can use as a shadow too. So yeah. Okay, so now I'm gonna use this Nika के Poison Apple palette, and इसमें से जो ये coppery kind of shade है, I'm gonna take this shade, and इसके लिए मैं अपने fingers को ही यूज़ करूँगी और मेरे जो ये पूरे lids में मैं इसको ऐसे place कर दूँगी like that. एंड आई गेस इसका इनमें से जो ये शिमर शेड्स होते हैं वो शेड्स आप अगर ब्रश से यूज़ करते हो सो उतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं लगता, एंड ब्लेंड भी उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आप एक फिंगर से कर सकते हो. Now I'm gonna line them with this Maybelline Collosal liner. We'll take a cup of kindness yet for all lang syne.
Okay, so done. But I'm gonna use 2 liners today. So for that I'm gonna use this gold liner by Lakme. This is their Lakme Insta liner in the shade gold. Okay, so now it's time for the foundation. For that I'm gonna use this Maybelline Fitme in the shade 310. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance. So for the concealer, I'm gonna use this Revolution Conceal and Define Concealer. For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness. To set my under eyes, I'm gonna use this fitme loose powder. Now let's do the rest of the face. For that, first I'm gonna bronze. So for that I'm gonna use this Sugar Mini bronzer in the shade Woody Wonder. Then for the blush, I'm gonna use this Makeup Revolution blush in the shade Ballerina. And for the highlighter, I'm gonna use this Makeup Revolution highlighter. Okay, now it's time for the lipstick. So for that I'm gonna use this Loreal color Riche in the shade Beige Couture. Should old acquaintance be forgot and never brought. Okay, so now it's time for my under eyes. So for that I'm gonna use that same bronzer and मैं थोड़ा सा लेके इसको मेरे लोअर लैश लाइन में लगा लूँगी ऐसे. ओके, सो नाउ मेरा जो ये इनर कॉर्नर है मैं इसको हाईलाइट करूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस लिक्विड आई शेडो विच इज़ बाय स्विस ब्यूटी एंड दिस इज इन द शेड 03 शैम्पेन. Okay, मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो चुका है. नाउ इट्स टाइम फॉर द सम मस्कारा. सो उससे पहले आई एम गोना कर्ल माई लैशेस. So yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. If you did, then don't forget to give it a big thumbs up. And yeah, मुझे ज़रूर बताना कि ये look आपको कैसा लगा. And I think I'm gonna really wear this look. It's glam and it's totally wearable. So I think it's perfect for New Year Eve अगर आप like बाहर जा रहे हो. So yeah, you can definitely wear this.
And yeah, I hope you guys enjoyed this video, and yeah, subscribe to my channel. This is my previous video and these are my all social media links. I will leave the link down below, and yeah, I will see you guys in my next video. Till then, take care, stay safe, and be gorgeous. Bye bye.